Dear all, again, I kindly ask you, I hope it's third time lucky, to take your seats. The Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez, is about to join us. All of us sitting down, taking our places, and focus on the day will help us start this very important thematic session, observe time and focus on results. Estimados todos, reitero la petición de tomar sus asientos ante la llegada del presidente del Gobierno de España. De otra manera, no podremos empezar esta sesión tan importante del día, mantener los tiempos y enfocarnos en los resultados que serán relevantes para el resto del desarrollo de esta Asamblea General. Muchas gracias. Dear all, kindly take your seats. The Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez, is about to enter. We're required by the Protocol Office of the Spanish Presidency for everybody to take their seats so that we can start the thematic session of today. Repito la amable petición de que todos tomen sus asientos para poder dar inicio a esta sesión ante la llegada del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Thank you very much. Muchas gracias.
Everybody kindly take their seats as we're about to begin. Thank you very much. Gracias a todos por tomar sus asientos ante el inicio de esta sesión. Muchas gracias. Thank you. Last call for everybody to take their seats so we can start the session. We are already in the presence of the Prime Minister of Spain. So I kindly trust on everybody's collaboration. This is a sign of the times so that we can start. Gracias a todos por colaborar en el espíritu de los tiempos que atravesamos, tomar su asiento para poder dar inicio. Ya contamos con la presencia del presidente del Gobierno de España. Good morning everybody again, and thank you all for coming to this splendid scenario that's gathering us on the second day of the UNWTO General Assembly. Buenos días, Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, Ministra Reyes Maroto, Secretario General, Secretario de Estado, Excellencies, dear delegates and partners of UNWTO and partners of Tourism for Development. Welcome to the thematic session of this General Assembly, Building for the Future, Innovation, Education, and Rural Development. We all know that we are facing up to challenging times. This shared crisis has also proven tourism's relevance beyond the sector itself, around the values of solidarity, sustainability, and inclusivity. These are reflected in today's thematic session, Innovation, Education, and Rural Development. Appearances are always deceiving, and these three pillars of UNWTO's work are closely connected. So how can we build a tourism sector for the future with innovation? How can we revolutionize the sector with state-of-the-art tourism education? How can we ensure tourism to be an inclusive sector with people, communities, and the planet at its core? This sets the backdrop for today's program. Damas y caballeros, tengo el placer de invitar a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer continuar en esta 24 Asamblea General después de 2 intensas jornadas, y me gustaría empezar dando la bienvenida al presidente del Gobierno de España. Gracias, presidente. Su apoyo, sin duda, a este sector al que tanto queremos y al que estamos dedicando estos días aquí en Madrid para definir una hoja de ruta
que defina no solo el futuro, sino también un futuro alineado con los grandes desafíos que tenemos, el desafío del cambio climático, el desafío de la digitalización y la disrupción de las nuevas tecnologías en el sector, pero también hablamos de cohesión social y territorial y de igualdad de género. Y me gustaría compartir con vosotros la aprobación que hubo en el Consejo Ejecutivo, una declaración de Madrid en la cual mostrábamos el apoyo de todos los gobiernos de los Estados miembros de la OMT al empoderamiento de las mujeres en el turismo. Las mujeres son una parte muy importante de este sector. Como consecuencia de la pandemia, son también las que más están sufriendo, como decía, en esta invisibilidad que el género tiene en nuestro sector, y qué importante es también que desde la Organización Mundial del Turismo tengamos una agenda para visibilizar y reconocer el rol que tienen las mujeres en el sector turístico, para impulsar también políticas públicas que generen incentivos al conjunto de la sociedad para incorporarlas en el sector, trabajar para mejorar sus condiciones laborales o prepararnos para ese escenario de futuro, promoviendo también el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres. Yo agradezco al Consejo Ejecutivo, a su presidente y al conjunto de Estados miembros que también desde esta 24 Asamblea General centremos en el debate, en el empoderamiento de las mujeres y en la igualdad de género. Y yo simplemente unas palabras para terminar. Y reconocer el trabajo que se está desarrollando esta semana en Madrid, el esfuerzo que han hecho todas las delegaciones, tanto los Estados miembros como miembros afiliados, para participar en este debate, una semana en la que tenemos que salir reforzados. El turismo es motor de nuestras economías, transforma también la forma de vida en nuestras sociedades, ayuda a las comunidades locales a prosperar y, por lo tanto, en los próximos años tenemos que hacer que el turismo sea esa palanca no solo de transformación económica y social, sino territorial. Ese es el objetivo. Construyamos la agenda del turismo juntos y muchísimas gracias porque podamos estar juntos celebrando esta importante Asamblea General, reforzando el liderazgo del secretario general y, sobre todo, desde Madrid, desde España, trabajar en la agenda de futuro, porque el turismo significa mucho para el desarrollo de nuestras comunidades, pero sin duda sin el turismo la reactivación económica será más lenta. Así que ánimo, seguimos construyendo juntos el futuro, una sociedad más justa, más digital, más sostenible y sobre todo más inclusiva, situando a las mujeres en el centro de nuestras políticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, ministra, por sus palabras de bienvenida. As we all know, without private-public collaboration, our sector, the tourism sector, can impossibly deliver on its economic potential and its social responsibility. That's why I now would like to invite Julia Simpson, President and CEO of Wttc, the World Travel and Tourism Council, to the podium. Ms. Simpson. Buenos días. Good morning. Presidentes Pedro Sánchez, Ministra Reyes Maroto, our generous host and Chair of the General Assembly, Secretary General, ministers and ambassadors from all over the world. First and foremost, thank you during the most difficult time ever in our history for your dedication to our sector and for your defence of our sector, a sector that brings enormous economic wealth and stability as we do what we do best in travel and tourism, connecting people with new cultures and new experiences.
There has never been a more important time for the private and public sectors to walk hand in hand. Times of crisis need unity. Now is not the time to alienate our African friends. Over 60 countries have moved to put travel bans in place on southern African states. But I am convinced the science is not there to support this action. But first, let us go over some numbers. We all know these numbers very well. We have to repeat this because still in some quarters of governments, the value to people's lives and livelihoods from travel and tourism is not fully appreciated or understood. Pre-COVID, our sector contributed 10.4% to global GDP and represented 1 in 10 jobs. And for the last decade, 1 in 4 new jobs were created in travel and tourism. Y muchísimas gracias, señora ministra, por lo que ha dicho del asunto de género y el papel de la mujer en nuestro sector. Es súper importante. Muchísimas gracias. In 2020, we saw 62 million of the 334 million people working in our sector lose their jobs and their livelihoods. We saw almost 50% from our sector, some $4.5 trillion, absolutely wiped out in 1 year. And in Spain, the wonderful country that is hosting us today, those numbers were more acute, with tourism representing 14% of national GDP and suffering a consequential 63% drop. Our sector's impact on people's lives, both directly and indirectly, is immense. All of us here want to restore those 62 million jobs. While some regions, especially the US and China, are seeing a good recovery, mainly due to domestic travel activity, this will not be enough. The global economy will only recover if international travel is restored. Wttc estimates show that by 2022, our sector could support 324 million jobs, only 10 million below 2019 levels. But if, and only if, we step back from introducing blanket travel bans. In fact, our latest research shows that if governments carried on opening up and harmonized travel rules, we could see the return of up to 88% of travel and tourism's contribution to global GDP by the end of next year. That represents an eye-watering $8 trillion to the global economy, and that is a prize that is within our grasp. But confidence is fragile. Consumers are weary of restrictions that continue to change erratically. There is pent-up demand for travel, but dramatic actions taken by governments make travelers more cautious. And closing frontiers does not work. This virus does not respect borders. The World Health Organization has said that closing countries causes untold economic and social damage to livelihoods and well-being. WHO believes there is very limited benefit to closing borders, and it comes at a huge social and economic cost. Yesterday, at the Assembly, the UN Secretary-General, Antonio Guterres, described it as an economic catastrophe. Today, I call on governments to review this decision and lift the restrictions on Africa quickly. I want to offer solutions. At WTTC, we represent the private sector that has been hit very hard. Many small businesses and some large ones will not survive this non-stop onslaught. Some have already folded. But where there is crisis, there is opportunity and there is optimism. The private sector has moved fast to adapt and has shown real grit and agility, working with governments hand in hand.
So, what are the things I'm proposing? First, let's get the world vaccinated. We cannot wait 5 years for 4 billion people to get their first jab. It's immoral, it's unethical, and it's dangerous. Let's see licenses granted to countries to produce their own vaccines, and let's see some of the very wealthy industries who have done extremely well during this pandemic assist financially. Travel and tourism has a big heart and a big network. We can and we are helping. And I applaud the work of COVAX and UNICEF, relentlessly highlighting this critical issue. Second, rather than closing borders, let's follow the WHO guidance and use social measures that we know work, things like wearing masks, physical distance, and regular rapid testing. I'm going to give you an example. Of the 9.2 million PCR tests paid for by people returning to England over the last 18 months, only 0.8% were positive, while the rate of the infection in the community was running at 8%. Third, let's base risk around individuals' health status rather than putting whole countries into quarantine. Finally, today, Wttc is publishing a report to get people moving again, simply. If the virus was not bad enough on its own, governments have introduced a level of conflicting red tape that defies logic and sometimes science. We had hoped and campaigned for one unified health pass, where governments joined up systems to make it easier for people to travel under a single, internationally recognized system. That is sadly not going to happen. We have therefore identified 4 strong leaders. The EU Digital COVID Certificate. I shared a platform with the Ministra in Évora in Portugal, and at that stage 43 countries had adopted this incredible scheme. That number, I understand now, Ministra, is at 51 countries. The EU COVID Certificate is an enormous success for Europe, and it's issued over 600 million digital passes since its launch in July. The second major runner is the ICAO Visible Digital Seal. It builds on cross-border e-passport technology for easier integration with immigration procedures, and it's recently been adopted by countries like Australia. The DIVOC certificate, developed and used in India, has issued more than 1.2 billion certificates in India and Southeast Asia. And finally, in the US and Canada, smart health cards have been developed by a consortium of more than 200 of the world's largest health and technology companies, including Microsoft, Apple, and IBM. These schemes are all compliant with WHO guidance and are rapidly being adopted by vast swathes of the globe, and we encourage all countries in this room today here to join one of these schemes and remove the use of handwritten paper cards. But we're also recommending the development of an app, or we might like to call it a national portal, that sits on top of these schemes. This means that individuals only have to share data on their vaccination, test status, their health status with the country they want to travel to, and their personal information is held securely by them. Let's imagine I was visiting the amazing Luxor parade and that His Excellency Khaled El Anani pioneered last month in Egypt, or the groundbreaking investment event held in Saudi in October, led by His Excellency Al-Khatib. I would simply upload my details into a national portal, the Egyptian or Saudi authorities would accept them, and through the portal I would be granted a green tick to travel. That means everything would be completed before I get to the airport, and border officials, as I land, could welcome me quite simply, and I could carry on walking straight through. It's a digital solution to a complex problem, an example of how we can leapfrog technologies and make customers' journeys truly seamless. However, the biggest challenge humanity faces is climate change. As sea levels rise, we suffer extreme temperatures and rapid deforestation. No one knows better than us in this room
that the importance of long-term sustainable travel. Therefore, WTTC members felt our sector needed an umbrella overview of our carbon impact on the environment and our road to decarbonisation. I hope you will all find the WTTC's roadmap to net zero by 2050 helpful. It pulls together aviation, cruise, travel agents, hotels and tour operators, and it sets out a very clear path for each of those industries and for the whole of our sector to play our part. And I applaud the work of the Saudi government in this arena. Thank you so much for reaching out to the private sector. We have established ways of working together that we would never have achieved pre-pandemic. Some models of the private-public partnerships forged during this crisis are so strong that some communities are looking at how we can use these strong bonds and solution-focused working to solve other social issues like crime and poverty. It just shows you the power of travel and tourism. Thank you very much. Muchísimas gracias. Thank you, Ms. Simpson, for addressing the opening session of this thematic session. UNWTO, the World Tourism Organization, is the voice of tourism at the UN. Our spokesperson is also, of course, our Secretary General. A warm round of applause, please, for Secretary General Zura Pololikashvili. Buenos días, querido presidente, queridos ministros, todos, autoridades, amigos, amigas, embajadores. Yo estoy muy feliz que tenemos presidente Sánchez en este día tan histórico y, presidente, quiero expresar y explicar un poco más en detalles por qué el día de hoy es histórico para OMT. Hoy nosotros vamos, y usted está participando en este día histórico, es una gran motivación para todos nosotros que usted está participando en un foro donde vamos a hablar, y quiero dar bienvenida a todos nuestros invitados. 3 proyectos muy importantes, pilotos, que empezamos hoy, y su presencia es un gran honor y una gran motivación. 1. Desarrollo turismo rural. Justo antes de pandemia, en enero en 2020, nosotros anunciamos el año de turismo rural. Y con usted hemos anunciado esa iniciativa en Fitur, me recuerdo muy bien. Luego empezó pandemia y no hemos podido desarrollar todos los proyectos y ideas que hemos tenido. Pero una vez que abren fronteras y gente empieza a mover domésticamente, desarrolla turismo rural, y desde nuestro punto de vista era una gran oportunidad para crecer nuevos puestos de trabajo. Y entonces hoy otra vez es un día histórico porque vamos a anunciar 41 mejores pueblos del mundo. Aquí en esta sala han venido gente y voy a dar bienvenida a nuestros ministros de Colombia, de Jamaica, de Malasia. Sandra es diseñadora y una madrina de este proyecto desde OMT, Paraguay, Eslovenia, Tanzania y Turquía, y muchos más ministros que están en sala. Y imaginamos que qué interesante va a discusión y hablar cómo desarrollar turismo rural en diferentes partes del mundo. Y por supuesto quiero dar enhorabuena a estos 41 pueblos que vamos a duplicar cada año para crecer nuevos puestos de trabajo, pero para eso hace falta otros componentes más.
En primer lugar, quiero dar bienvenida al presidente de Wttc, a Julia Simpson, y quiero contar con su apoyo porque el sector privado es muy importante para ese proyecto, para invertir ahí, para apoyar, para traer innovación y para traer más educación. Segundo proyecto que vamos a presentar hoy es, y todo está relacionado con desarrollo de turismo rural, hemos inmediatamente anunciado una competición para startups en turismo rural. Vamos a presentar mejores ideas y proyectos startuperos desde toda parte del mundo hoy. Y enhorabuena a todos los ganadores y vamos a escuchar y vamos a ver cómo podemos ayudar al desarrollo rural y regional que crecer otra vez nuevos puestos de trabajo. Y por fin, nuestro acercamiento durante la pandemia, empezamos también antes de pandemia, era acercar juventud con sector. Hoy en esta sala tenemos ganadores de mejores iniciativas para problemas de plástico. Hemos anunciado dos challenges, dos retos. Uno era cómo niños ven, y eso viene desde casa, con todos nuestros niños están hablando mucho de sostenibilidad, y hemos anunciado un concurso donde hemos traído, y están aquí participantes de colegio de Omán, de Vietnam, de Holanda, si me recuerdo bien, de Maldivas, y vamos a hablar y vamos a dar a juventud posibilidad para hablar con ministros directamente, preguntar a ellos, y eso va a ser otro debate muy interesante, y yo creo que el futuro está ahí. El futuro está en educación, está en desarrollo rural y otra vez en educación. ¿Por qué? Porque con Instituto de Empresa nosotros cuando anunciamos primera academia online en turismo, no sabemos dónde vamos a aterrizar. Hablamos hace 1 año y medio. Otra vez, durante la pandemia hemos recibido y tenemos 15.000 estudiantes. Es un número bastante importante y grande para 1 año y medio, para tener 15.000 estudiantes desde el empiezo de este proyecto. Por eso, otra vez, su presencia aquí significa compromiso, como siempre. Yo no voy a hablar cuál es la importancia de turismo a nivel mundial. Con usted hemos hablado mucho y le seguimos a España, que es un gran ejemplo, y por eso estamos, yo creo que aquí todos, para aprovechar y para intercambiar ideas y utilizar las experiencias y el know-how que tiene países más desarrollados para llevar este tipo de innovaciones y ideas a países menos desarrollados. Por eso le agradezco a todos. Anunciamos muchas veces durante la pandemia, ayer y hoy, quiero mencionar que juntos vamos a hacer muchas cosas importantes para el mundo en este día concreto para turismo y para futuro. Gracias a todos por estar juntos y enhorabuena por ese día histórico otra vez. Muchas gracias, Secretario General. Thank you very much. We heard from the dedicated ministry, we heard from the private sector, and we heard from the governance at the UN level. But without political support and commitment from the very top, we cannot achieve our shared objectives to positioning and maintaining tourism as a driver for sustainable development. Damas y caballeros, es un privilegio que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, nos acompañe hoy para concluir esta sesión de apertura de la sesión temática. Presidente. Buenos días, ministros, ministras, bienvenidos a Madrid, secretario general, embajadores, embajadoras, señoras y señores, autoridades, representantes también del sector privado del turismo.
En fin, yo creo que vivimos tiempos de una extraordinaria incertidumbre derivados de la COVID. Nuestros planes, pues evidentemente, se tienen que adaptar constantemente a la evolución de esta emergencia sanitaria, económica, social, esta emergencia global, exigiéndonos el máximo grado de cooperación y también de unidad entre las distintas naciones. Y buena prueba de ello es esta 24 Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que la situación sanitaria, pues desgraciadamente, ha malogrado, ha impedido celebrar en la ciudad de Marrakech, tal y como estaba acordado. Y pese al escaso margen con el que contábamos, pues España, lógicamente, no dudó en ofrecer su capital, Madrid, para poder celebrarla como una alternativa a Marrakech. Lo hicimos por nuestra, lógicamente, acreditada capacidad para organizar grandes eventos internacionales como este, pero sobre todo lo hicimos para reforzar un mensaje muy claro que queremos lanzar a todo el sector turístico, a todas las empresas, a todos los trabajadores y trabajadoras de este gran sector para la economía nacional y para la economía global. Y es que la agenda de la recuperación económica mundial no puede parar. España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica con un impulso cada vez mayor a medida que avanza el año. Hoy, precisamente, acabamos de conocer que este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. En noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre y 61.768 afiliados y afiliadas más a la Seguridad Social. Es decir, frente a la pérdida de biodiversidad, en definitiva, frente a este reto formidable que tenemos por delante, que es el cambio climático. Esta, yo creo, queridos colegas, es una tarea que nos concierne a todos, a los 159 Estados miembros, a los más de 350 miembros afiliados que representan al sector privado, a instituciones docentes, asociaciones de turismo, autoridades turísticas locales. En definitiva, creo que desde la máxima unidad podremos aumentar la capacidad de la organización para llevar a cabo todas estas reformas ante un tiempo formidable. Para concluir, me gustaría confirmar aquí, en esta Asamblea General, que mi país, España, el Gobierno de España, va a continuar fortaleciendo su compromiso con la Organización Mundial de Turismo, con el sector turístico mundial en los próximos años, y prueba de ello es el acuerdo para la cesión del Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid como nueva sede de la OMT. Esperamos que sea un lugar de encuentro abierto, funcional, que permita seguir avanzando en la defensa y en la promoción de los intereses turísticos internacionales dentro de ese sistema al cual estamos perfectamente alineados, que es nuestro sistema nacional, o mejor dicho, nuestro sistema de Naciones Unidas. Cuenten, por tanto, con España para impulsar una organización mundial de turismo más eficaz, más fuerte, más relevante, por el bien de un sector llamado a jugar un papel aún más fundamental en la construcción de un mundo cada vez más conectado y sostenible. Y disfruten, por cierto, también de nuestra hospitalidad, uno de los mayores valores turísticos de España, y sin duda alguna disfruten de esta gran capital de España que es Madrid. Muchísimas gracias y, de nuevo, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España. Gracias, Presidente. Thank you very much. Key takeaways from the Prime Minister's speech: trust as a new currency, collaboration, financing, because the money is there, as our Secretary General reminded us yesterday, solidarity and collaboration, knowledge, gender. We're only stronger together, and flying solo is not an option. Multilateralism is at the core of what we do. Before I pass on the word, as master of ceremony throughout this session, to my esteemed colleague and friend, Natalia Bayona. She is the UNWTO Director of the Innovation, Education and Investment Department. I have to announce that Prime Minister Pedro Sánchez will have to leave us now due to his, you can imagine, busy agenda. And again, we have been honored to have it for the time he made and the very relevant speech he delivered and the encouragement, and I'm sure that it will continue to resonate throughout this week as we keep on working together. Thank you very much. Gracias, Presidente.